Chennai International Film Festival வந்து மாதம் we do festival. அதில் monthly edition இருக்குது. அதில் மாதம் we do festivals of various countries. Iran, Korea, Spain, Portugal, Spain, இந்த மாதிரி various countries பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ இந்த மாதம் வந்து மாஸ்கோ ரஷ்யன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல், பட் மாஸ்கோன்ற பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ஃபெஸ்டிவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது அவங்களோட 100வது வருஷத்து ஃபெஸ்டிவல். ஸோ இந்த வரிசையில் வந்திருக்கிறது இது. அடுத்த 3 மாதம் திருப்பி பண்ணிகிட்ருப்போம். இயர் எண்டில் வந்து டிசம்பர் 12லேருந்து 19 வரைக்கும் we have the annual festival happening in Satyam group of theatres, PVRல and Inoxல 2 தியேட்டரில். We have got over 150 films from about 50 countries. உலகத்தில் 50 கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்கு. இதில் நிறைய ஃபெஸ்டிவலில் போயிருக்க ஃபிலிம் வந்திருக்கு, ஃபெஸ்டிவலில் ஜெயிச்ச ஃபிலிம் வந்திருக்கு, உலக ரீதியாக எல்லா ஃபிலிம்ஸும் வந்திருக்கு. ஸோ டோட்டலாக ஒரு பேக்கேஜை நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் மக்களுக்கு. இது பேசிக்காக நாங்கள் கரண்ட்டாக டார்கெட் பண்ணுறது அடுத்த தலைமுறைக்கு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை டார்கெட் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு இங்கேருந்து நீங்கள் போய் வெளிநாட்டில் போய் படம் பார்க்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னால் ஒவ்வொருத்தரும் கான் ஃபெஸ்டிவல், லுகார்னா ஃபெஸ்டிவல், அந்த மாதிரி ஒரு வெனிஸ் ஃபெஸ்டிவல், அந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் போய் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கே நம்ம சென்னையிலேயே உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய வசதிகள், பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் நாங்கள் பார்த்து ஒரு டீம் வந்து இந்த அவ்வளோ படங்களும் பார்த்துருக்கு. அதுக்கு ஒரு நல்ல கிரேடாக இருக்க ஃபிலிம்ஸ் 5, 6, 7ன்றபடிக்கு 10க்கு கொடுத்துருக்கோம் மார்க்ஸு. அஃப்கோர்ஸ் 10 out of 10 வாங்குறது இம்பாசிபிள் இன் திஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸை வி ஹவ் சோசன் ஒரு பாஸ்கெட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். We are also doing a lot of master classes இந்த வருஷம் பண்ணுறோம் ஃபார் அடுத்த தலைமுறைக்கு. லாஸ்ட் இயர் we had some of the best masters coming. அதே மாதிரி இந்த தடவை we are also planning for very good masters to come and take classes for students. எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேஷியோ என்னென்னா கிட்டத்தட்ட மெட்ராஸ்லேருந்து 10 காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. We are hoping more colleges will join and the entire Viscom department ஒவ்வொரு காலேஜும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. I'm very happy and thankful to all the college, the staff who have made it possible. கம்ப்ளீட்டாக அடுத்த தலைமுறைக்கு யாருக்கு சினிமாவில் ஒரு ஆசை இருக்கோ, இங்கே வந்து கற்றுக்கலாம்னு இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து உலக சினிமா, வேர்ல்டு சினிமான்றது உங்கள் சென்னையில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக எல்லோரும் வரணும், பார்க்கணும். இது நீங்கள் வந்து எங்கள் சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சைட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு தனியாக we have got a counter. அங்கே போய்ட்டு யூ கேன் புக். அதில் உங்களோட கார்டை கொடுத்தீங்கன்னா அது நோட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ யுவர் புக்கிங்ஸ் ஓவர் தேர். You can come. There's a very subsidized rates provided for students where இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக 1 இயருக்கு நீங்கள் வந்து அடுத்த ஃபெஸ்டிவல் வரைக்கும் நீங்கள் படங்கள் பார்க்கலாம் மாதம் ஃபெஸ்டிவலில். அதை தவிர மாஸ்டர் கிளாஸும் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். யூஸ் த ஃபெசிலிட்டி அண்ட் டூ த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட். வேர்ல்ட் சினிமா இஸ் அட் யுவர் டோர் ஸ்டெப். ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் எப்போ இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சார்? சார் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து 22nd எடிஷனுங்க. எனக்கு முன்னாடி வந்து 1 மிஸ்டர் தங்கராஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாருங்க. இந்த இயர் தான் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கார். ஐ ஹவ் டேக்கன் ஓவர் திஸ் ஃபெஸ்டிவல். என்னோட நோக்கம் என்னென்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ரிட்டையர்ட் பீப்புள் அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் பார்த்துருந்தாங்க. என்னோட நோக்கம் என்னென்னா டு டார்கெட் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் யூத். இப்போ உங்கள் ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கவங்க வந்து வரணும், அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கணும், அவங்க படங்கள் பார்க்கணும், உங்கள் மைண்டை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். வேர்ல்டில் என்ன நடக்குது சினிமாவில் எல்லாமே கரண்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆன படங்கள். ஸோ இப்போவே நம்ம தமிழ் சினிமாவை ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இருந்த காலகட்டத்துக்கும் இப்போ இருந்த காலகட்டத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸை வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஈவன் வந்து நம்ம டோலிவுட் ஆகட்டும், இப்போ வந்து டாலிவுட், பாலிவுட்னு எல்லாரும் கலந்து ஒரு சினிமாவாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸில் மேபி நம்மளோட ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நிறைய விஷயங்கள் இப்படியே நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு 10 இயர்ஸில் பார்க்கும்போது சினிமாவில் ஏதாவது பெரிய மாற்றங்களை நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா? உலகத்தில் ஒன்று தான் எவ்ரிடே ஹேப்பன் ஆகிறது மாற்றம் தான். ஸோ கண்டிப்பாக மாறிட்டே தான் இருக்கும். இல்லை சேஞ்சஸ் இஸ் இன்எவிட்டபிள். எல்லாம் மாறிட்டே இருக்கும். there's going to be nothing is permanent in the world. சேஞ்சுங்கிற அந்த வார்த்தையை சார் we can 2 விதமாக பார்க்கலாம். சேஞ்சுங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்சாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அந்த சேஞ்ச் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? பாருங்க, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் 2 sides of the same coin. ஹெட்ஸும் டெய்ல்ஸும் ஒன்றா தான் இருக்கும். ஒரு படம் நல்லாவும் இருக்கும், அதே டைரக்டர் அடுத்தது சுமாராகவும் எடுக்கிறோம். அந்த வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் சிசில் டி பிட்லியே இந்த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஃபிலிம் இது பண்ணியிருக்காரு, த பிக்கஸ்ட் ஹிட் பண்ணியிருக்காரு, டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் இல்லை. அடுத்தது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஷோன்னு ஒன்று பண்ணார், பிக்கஸ்ட் ஃப்ளாப். ஸோ இட் டஸ் நாட் மீன் தட் யூ ஹேவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி ஹிட் ஃபிலிம்ஸ்ன்றது. என் கிராண்ட்ஃபாதர் புக்கில் எழுதியிருக்காங்க, ஹிட் ஃபிலிம்ஸே எடுக்கணுன்ற ஒரு ஃபார்முலா ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா, பேங்க்கில் வைக்க இடம் இருக்காதுன்னு. ஸோ மக்களோட மனசு மாறிட்டே தான் இருக்கும். அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு அதாவது மாறப்போகும்போது நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடி பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ சினிமாவே ஒரு லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தனித்தனியாக ரஷ்யனோ இல்லை இப்போ நம்ம போர்ச்சுகீஸோ
கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக லாங்குவேஜஸ் பார்க்காம சினிமாவே ஒரு லாங்குவேஜ் தான். நீங்கள் ரசித்து பார்த்த ஒரு படம் இன்னும் உங்களோட மனசில் ஒரு படம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது எந்த படம்? நிறைய படங்கள் எனக்கு இப்படி ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஜானர் பிடிக்கும். எனக்கு கமர்ஷியல் சினிமா தான் பிடிக்கும், என்டர்டெயின்மெண்ட் சினிமா பிடிக்கும். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் கரண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் சினிமா. பட் என்னோட க்ரோயிங் இயர்ஸில் நான் பார்த்த படங்கள் நிறைய ஹிந்தி படங்கள் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் என்னோட க்ரோயிங் இயர்ஸில் இட் வாஸ் தேவானந்த் அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருந்தாங்க, ராஜேஷ் கண்ணா. ஸோ அவங்கள மாதிரி பார்த்து மியூசிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சு. அடுத்தது தமிழ் படம்னு வர போகும்போது இட் பிகேம் இளையராஜா மியூசிக். ஸோ லாட் ஆஃப் இளையராஜா சாங்ஸில் வர படங்கள் அதெல்லாம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அது ஸோ அந்தந்த பீரியடுக்கு போகும்போது அப்பப்போ நம்ம மைண்டு மாறிட்டுருக்கோம். அந்தந்த பீரியடில் வி ஸ்டார்ட் லைக்கிங் ஒன்று. ஸோ இன்றைக்கி டேட்டில் அது வேறு மாதிரி இருக்குது. ஐ லைக் ஏர்லியர் சம் ஆஃப் அனிருத்தோட சாங்ஸ் இன் தனுஷோட படத்தில். ஸோ அந்தந்த பீரியடுக்கு தகுந்தபடிக்கு வி கீப் சேஞ்சிங். நத்திங் ஆர் லைக்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். ஸோ அதுவும் ஃபிக்ஸ் கிடையாது. கரெக்டான விஷயம், ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க சார். தேங்க்யூ. ஸோ ஈவெண்ட்டுமே நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்களும் வந்து உங்க கூட அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். வி ஆல்வேஸ் பிரிங் கல்ச்சர் இன் டு அவர் ஆஸ்பெக்ட். அந்த நாட்டோட கல்ச்சரில் வந்து உங்களை ஒரு மூடில் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். தட்ஸ் வை வி ஹேட் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிங்கிங் ரஷ்யன் சாங்ஸ், our students dancing to Russian songs. That was wonderful kind of thing, really. So something that we take an effort. Last month idhe or 20 days back da we had Malaysian. Nice. Okay. So Malaysians were so happy with it that in Monday annike Malaysian National Day our students are going there to dance. Wow, really? But now these children will go and do in Russian culture. அவங்களோட guests வர போகும்போது our students will go on. See, my idea is multicultural. We are beyond culture. நீங்க கேட்டிங்க ஒன்று பியாண்ட் இது வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜ் பியாண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் பியாண்ட் லாங்குவேஜ். சினிமா கல்ச்சர்ஸ் பியாண்ட் லாங்குவேஜ். சினிமா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கல்ச்சர். ஓகே சார், தேங்க்யூ. உங்களோட நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு பேசினதுக்கு we had an opportunity. Thank you for joining. And off the record, have a great career. Thank you so much. So anyway, it's very nice. Thank you very much. சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அவுச்சி ஸ்கூலில் நடக்கிறதுக்கு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஏன்னா நிறையா ஃபெஸ்டிவல் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் கான்சல் ஆஃப் சென்னை ஹூ இஸ் கால்ட் வெலரி சார் இஸ் வித் திஸ். ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. சார் ஹாய், ஹவ் யூ? Yes, fine, thank you. Very nice to see you in this occasion because it's too glad to have a film festival in Chennai. How do you feel about it? Yes, I'm just encouraged that the Mosfilm Festival is being held in Chennai, and this is certainly a reflection that Russia is here, that our cooperation continues, and that it grows along with that our cooperation in cinema also grows along with all other spheres of our friendship, of our cooperation. So what's actually the main motto to have such kind of film festival in Chennai? May I know what is the main speciality for this thing? Main speciality of this festival is first of all connected to the anniversary of one of the best Russian studios. It is Mosfilm, which had, by the way, very strong connection with India before, and this is the studio that exists already more than 100 years. 100 years, yes. And so I think it will open certainly some new vistas in our interaction, which is blossoming at the moment and growing at rather quick, rapid pace, and so I just hope that this will be also a kind of good beginning, good initiative of holding such festivals here in Chennai, and making them regular event. That's so correct. Absolutely, the thing what you said is also going to be true, I hope. So are you for the first time to India? No.
I lived in India for 15 years, actually, in all my life, if with some pauses between my postings here, but it is around 15 years. ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் திஸ் டைம் அலாங் வித் திஸ். ஸோ இன்றைக்கி வலரி சார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு ரஷ்யன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில். இவரோடு இணைஞ்சு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வி ஹாவ் த டைரக்டர் ஆஃப் ரஷ்யன் ஹவுஸ் மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் இஸ் வித் திஸ். ஸோ அவர்கிட்டையும் சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க. ஹாய் சார், ஹவ் யூ? Great. Thank you. Good day. It's so glad and pleasure to meet you. So first we were talking with Valerie sir. So next I'm just having a conversation with you. So do you think showing some kind of films in this film festival could enhance the growth of the other languages in Chennai? Do you think so? Yes, of course. It's a rhetorical question, and not only languages. You mean languages and other languages, right? And I will tell you that cinema is the best way to enhance the learning and spreading the languages. Why? Because cinema is the universal language of people. I'm telling it many times, so I want you to remember it very, very strongly. That language of cinema is universal. What does it speak about? Love, hate, justice, truth, and everyone understands the same. That's why the Indian movies in Russia are very popular. Still, we have 2 channels, and I think probably more channels than 2, that have Indian dramas, Indian movies, and I think the people who are learning Hindi or other languages, and I hope that we have movies in Tamil as well. So it can be very helpful as well. So you just told that, have you ever watched any Tamil movies so far? Yes, just 1 month in the plane. You know, they've got these small screens that you can choose a movie. Yeah. And it was a movie about policewoman. I think her boyfriend was killed, and she tried to okay, she and her friends, they won. So it was I think about more than 1.5 hours, but I couldn't stop. I pushed the play and I couldn't stop. The stewardess came, asked me, will you have dinner? I said no, I will watch. So I think the Tamil movie is one Tamil movie this business of movie making, I think it's one of the leading business in India and all over the world as well. Okay, I had a very nice time. So we'll just join in the meeting and let's see what all things are going to happen today. Thank you. Thank you. Okay. Very glad that I have opportunity to call you my dear friends, to build bridges between the different cultures. What we have in common between Tamil culture and Russian culture, it's very difficult to say, but I'm pretty sure that when you will watch the Russian movies, you will understand everything. Not because you understand language, but because you understand the language, the Russian language, but because you understand the language of cinema, language of passion, language of hate, language of justice, language of love. I cannot say welcome because the true master of this place is Mr. Aviem Shanmugam. But I can ask Mr. Aviem Shanmugam to welcome you here and to have a good time watching the Russian movies. And remember, today we are putting one more brick into the bridge between our culture and your culture, between Russia and India. Thank you.
Valery Hajayev. Please join me in welcoming him to deliver a special address to the audience. Dear teachers, students of this college, may I first express my gratitude to Amy Shanmugam for welcoming me here, and also supporting the Mosfilm Festival here. Well, just taking into account your long-time connection with Russia, this is even more encouraging that you continue to support our initiatives and specifically this anniversary, 100 years anniversary. It's a big time. It's a long time, and certainly this is something to celebrate. Specifically as Russian and Indian cinema have very long connection about which we just talked today. Well, so it's a pleasure for me to be here in Avicii College, which is, I just looked in the internet, which boasts to be one of the best colleges in art and science. Well, I'm sure that your students also make their contribution into the brilliant India's growth. Well, today we celebrate the Festival of Art as the cinema represents a potent tool of inspiring positive change and forging cultural ties between our people. So Russia and India have a profound legacy of cooperation in this field, and our interaction through cinema has been intensified in recent years. My colleagues prepared for me some note about what happened just recently in our cooperation in this cinematographic field. And as I see, just more and more joint events are held here in Chennai. For example, just last February, it hosted the Festival Days of Russian Cinema. In April, the Feature Film Challenge. It is, by the way, the very first film that was in the world that was shot in outer space, in the Russian segment of the International Space Station. It was also shown here in Chennai. In April, in May, we had here the second edition of Days of Russian Cinema, and the movie Project Gemini, dubbed into the Tamil language, was also displayed here in Chennai. So, but likewise, the Indian movie is gaining more and more popularity in Russia. I just can assure you that it is very popular, and it was popular since the times of 60s, 50s even, yes, 50s, Raj Kapoor, and so every Russian knows who is Raj Kapoor. Well, I just hope that, oh no, by the way, even not just Bollywood, but Tollywood is also gaining ground there. And this is just a very interesting and encouraging thing. So, while wishing you to enjoy the movies, I just hope that such festivals in Chennai will become a kind of regular exercise between our countries, and it will be in sync with our cooperation, which is growing from day to day. And I think everybody who
has something to do with Russian-India cooperation knows what is happening in this field. It's a really sea change. And so I just hope that we will hear in Russia more Manakam and Namaste. Yeah. As well as here you will also hear more привет in Russian. Or здравствуйте. So, Nadri, thank you very much. CG for coming and being with us this evening. This is the first program CG has come in after he came into Chennai. He's had a very busy schedule because the last 4 weeks of backlog of work, and he took his time off for 1 hour to be with us, and it is very, very nice of you, and we had a wonderful time with you ever since you came in here. I hope you enjoyed the afternoon. I must thank our director, Mr. Alexander, for taking all his effort to make this Moscow Film Festival here in Chennai. I come from a family of films, and I was born in it and I grew up in it. We have a lot of passion, love for films. And to us, films mean a lot. And here we have all of us, all your students who have come from different colleges. I'm very happy that we have a wide range of colleges over here today who are attending. And the numbers are growing by the days. And to you, to showcase the films that we have come here is wonderful. See, I started my career way back in 1983 in films. And I used to sit with writers. And the films, you know, they used to have reference films. And Anna Karenina was one of the reference films of Tamil writers. They have read the novels. They have read the novel, Leo Tolstoy's novel, and they have read and they have watched this movie. It was not easy to get these films in those days. They used to get in videotapes and watch them. Today, you are all very lucky to have the Russian House facilitating you getting these lovely films. Please come and watch the films on a regular basis. I'm happy so many colleges have joined in and supporting the cause of Chennai International Film Festival. We are very happy that the next generation is joining us in large numbers. In fact, the first question director asked me was, is it just your college? I said, no, ours is one of the smallest lot. We have more people coming in from other colleges. I'm very, very happy that the last few days, colleges have been pouring in numbers and been joining us in this cause of getting ready to watch the 22nd edition of the Chennai International Film Festival. We are catering for the next generation. Coming to the relationship of India, Russia in films, my family, the Avim family, has been connected with film since in the early 40s. In 1950, my grandfather made a film called Chori Chori. I was in Central Russia way back 12 years ago, and we were in a marketplace. And I was introduced as a producer from the Avim family, which has produced a film with Raj Kapoor, Chori Chori. You wouldn't believe people there knew the songs of the film. They came in numbers and they were singing. Raj Kapoor had entered Russia in the 1950s with the song Mera Jhoota Hai Japani. They all sang the song. Every Russian knows the song Mera Jhoota Hai Japani. That was a reach of a Russian. Films were made by Raj Kapoor in different language, in different norms. Mera Naam Joker was one of the biggest films which was made in Indo-Russian collaboration. The film ran for 4 hours with 2 intervals in between. I remember every song, Kehta Hai Joker, every song that was in the film, it's in my mind, lingering in the mind. It was lingering in the heart and the mind of every Russian. That is the reach of Indian cinema in Russia and Russian cinema in India, where we used to use them as, you know, a reference to make Indian films. Our relationship in culture and films go a very, very long way, particularly with Russia. And our relationship with the Russians, as the largest trade partner India's got ever, is Russia. Our oldest friends outside India are the Russians. I'm very proud that we have a lovely relationship with Russia. I cherish the moments,
And I'm very happy that we have this festival happening over here. A very proud moment. We were very particular. We wanted to showcase the songs and dances of Russia, which we have attempted, I would say. And thanks to the support of the cultural Russian cultural thing with the Russian house supporting us in getting us the songs to help us practice, and our dance masters put extra hours for our students to come and do it. The singers, it's not easy to sing Russian, but they took a long time to practice, and we took it as a challenge, and yes, we have done it. And yeah, I think we have been very close to the diction, if I'm right. We're not very far from the original diction. Yes, we can't be perfect though, but we have been the closest to it. Any case, I wish you all a wonderful evening. Enjoy the movies in the next 3 days. And I wish you come back. I want you all to come back and watch all the films and enjoy yourselves. Thank you very much, and looking forward to your participation in full numbers with your friends in the 22nd edition of Chennai International Festival. We are catering to the next generation. Thank you very much. I hope that all of you now lirike. Yanaka Tamil Kunjum and Per Olga Flynn. And I really like Tamil movies too, and I really enjoy especially one movie, Aragan, and the song, if you remember, one of my favorite movies. I will sing for you the song about bears. And the song is so that bears are rubbing their backs on the Earth's surface for it to spin faster, so the two people who are in love will meet each other. And if you know somebody who met each other, you can say right now after listening to the songs, you know what? It's because of those bears you met, you too.